Welcome back, my fellow colleagues and dear students. Day 4, session 2. Importance of systems in mechanical engineering, SME. An expert talk by Deepak Bhosale sir. So very briefly, I am going to introduce sir. Deepak Bhosale sir has completed his BE in mechanical engineering. Later, he has completed his ME in design engineering from our college itself. So he is our alumnus, as well as now he has been our colleague from last 2-3 years. But within this less span, he has taught a number of subjects, and one special thing about him is that he's a sports person. Along with that, he is consistently appearing for the GATE examination, and in that he is cracking the GATE examination with dignified score every time. So I welcome all in this another beautiful session on SME. So over to you, sir. Bhosale sir, over to you. Okay. Thank you, sir. Good morning, all students. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. 1 minute. Okay. Today, I am going to give you the brief introduction about the systems in mechanical engineering, which is a subject of first semester for the first year. Okay. That is the systems in mechanical engineering. Before going to start with the in systems in mechanical engineer, we have to define what is a mechanical engineering, or what is a mechanical engineer. Who is a mechanical engineer? Mechanical engineer is that person who move the world. That means what? This mechanical engineering is a mother of all branches. Why it is known like this, that it is a mother of all branches? Because actually mechanical engineer is the person that move the whole world. Getting it? Okay. So in this subject, in mechanical systems in mechanical engineering, there are different types of systems are there, which are used in our day-to-day life. Okay. That systems we have to learn in this subject, that is the systems in mechanical engineering. Okay. There is the teaching scheme and all is same as the previous subject, that is civil mechanics, like that. But in systems in mechanical engineering, there are different types of systems which is related to the automobile, which is related to the production, which is related to the non-traditional methods, which is related to the conventional and non-conventional energy sources. Okay, so this is the actual subject that includes in the systems in mechanical engineering. Okay, so this is a whole brief idea about what is the science, what is the engineering technology, what is the scientist, and what is the engineer. Who is called as an engineer? Actually, who is called as an engineer? Engineer is a person that engaging in designing useful devices. The most useful purpose of engineer is just to design the things, whatever it may be. If it may be, if it is a mechanical engineer, then it designs the different types of automobiles, vehicles, or it may be for the production purpose. It designs some products in this way. Okay, so that engineer is a person that engaging in designing the useful devices, instruments, by using basic and fundamental knowledge to make life comfortable. Actually, at the last, what is the main target of human being? Human being require, or human being need a comfort. That comfort is actually here provided by the engineers, whatever it may be. It may be chemical engineer, it may be civil engineer, it may be mechanical engineer, whatever it may be. But what is the engineer? That person provides the comfort for the human being. That person is known as the engineer. Okay, this is all about the simple idea about what is the science, what is the engineering, what is the scientist, and what is the engineer. See, why to study SME? What is the need to study the SME? That is, SME is nothing but the systems in mechanical engineering. Okay. First, to identify the sources of energy and their conversion. Okay, in this world,
there are different types of forms of energies are there. It may be heat energy, it may be light energy, it may be kinetic energy, it may be potential energy, like that. There are different types of energies are available in this whole world. Okay. There are also some different source of energy, like do you know the petrol or diesel or kerosene? All these are the sources of chemical energy. When we burn that petrol or diesel or kerosene, we obtain the heat in the form of heat. So how heat is obtained from that part? So when the chemical energy of that source, that is petrol, diesel or kerosene, is get converted into heat energy when it burns. ज्यावेळी त्यांचं कंबशन होतं केरोसिनचं किंवा पेट्रोलचं किंवा डिझेलचं, जेव्हा कंबशन होईल, जेव्हा ज्वलन होईल, ऍट दॅट टाइम जी काही केमिकल एनर्जी फ्युएल मधील होती, that fuel energy is get converted, chemical energy is get converted into heat energy. So in this way, we have to study the different types of sources of energy and how the energy is converted from one form to another form. Okay, simple. Last year, जेव्हा तुम्ही 12th standard असाल, at that time you studied about the first law of thermodynamics. What that law states that energy cannot be created nor be destroyed. It just transferred from one form to another form. एनर्जी तयारही करता येत नाही आणि ती संपतही नाही, फक्त ती एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये आपण इझिली कन्वर्ट करू शकतो. दॅट होल स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ energies from one form to another form, that we have to study in systems in mechanical engineering. Getting it? This is regarding the first part. Next, in this same first unit, we have to study what is a non-traditional, non-conventional and conventional energy sources. Conventional and non-conventional energy sources. That means renewable energy sources and non-renewable energy sources, that we have to study in this part. Next is why to study the SME, that is systems in mechanical engineering. Second requirement is that to explain the basic concept of engineering thermodynamics and its application. See, when there is a engineering thermodynamics, that means there are three laws of thermodynamics: first law, second law, and third law of thermodynamics. That whole law are related to our day-to-day life. First law is also there, that means which gives the idea about the convergence of energy from one form to another form. Second law of thermodynamics gives the idea in our day-to-day life for the refrigerator, AC or engine, in this way. Okay, and third law gives idea about the friction. So in this way, these thermodynamics laws and its applications we have to study in these systems in mechanical engineering. Okay, it's a very simple parts, straightforward things are there. Third one is to understanding the specification of vehicles. This is the most important topic of these systems in mechanical engineering, that is to understanding the specification of vehicles. What is the specification of vehicles? When you are going to purchase any vehicles, it may be four-wheeler or it may be two-wheeler or it may be anything. At that time, there should be some specifications are there. On that basis, we have to define or we have to select our vehicles. Okay, if you are going to purchase a new four-wheeler, at that time, there are some specifications are there. That means whether you want to purchase a hatchback car, whether you want to purchase a sedan car, whether you want to purchase SUV cars. Okay, hatchback, sedan, SUV, these are some newly words for you, right? These are some new words for you, but actually what is the simple meaning? What is a hatchback? What is a sedan? And what is a SUV class? So these are, we have to study in this specification of vehicles. Similarly, in specification of vehicle, this is the most important part, that is what type of engine that vehicle is provided with, whether it is a petrol engine or whether it is a diesel engine, or whether now in these days whether it is a electric vehicles. Okay, so all these things we have to study in this specific that is in this systems in mechanical engineering under the point specification of vehicles. Okay, next fourth point is to get acquainted with vehicle systems. There are different types of vehicle systems are there, which are those. First one is a steering system, braking system,
cooling system, fuel system. There are lots of power transform system, that is nothing but the gearbox, clutch, propeller shaft, rear axle. All these things we have to study in the systems of mechanical engineering and the different systems of vehicles. Okay. Next point is to introduce manufacturing process applying proper method to produce the components. First of all, what is the important things? While एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या की एखाद्या वेळी तुम्ही एखादी गोष्ट खरेदी करायला गेलात त्यावेळी what your requirement to purchase that part, तुमची रिक्वायरमेंट काय असते त्यावेळी? फर्स्ट थिंग सगळ्यात इम्पॉर्टंट असते त्याचं एर्गोनॉमिक आणि त्याचं एस्थेटिक. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एस्थेटिक अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एर्गोनॉमिक? एर्गोनॉमिक म्हणजे काय आणि एस्थेटिक म्हणजे काय? दीज आर द टू डिफरंट थिंग्स आर देअर. एर्गोनॉमिक्स आणि एस्थेटिक्स. एस्थेटिक म्हणजे त्याचा लुक, त्याचा अपीअरन्स. एखाद्या वेळी तुम्ही एखादी गाडी 4 व्हीलर खरेदी करायसाठी गेलात, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही काय बघता? त्या गाडीचा शेप, त्याचं डिझाईन कशी आहे, त्याचा शेप कसा आहे, त्याचा अपीअरन्स कसा आहे, त्याचा कलर कसा आहे. ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द एस्थेटिक पार्ट. अँड व्हॉट इज द एर्गोनॉमिक? एर्गोनॉमिक दॅट मीन्स मॅन मशीन रिलेशनशिप. ज्यावेळी एखादं मशीन्स किंवा एखादा प्रोडक्ट तुम्ही यूज कराल, ऍट दॅट टाइम हाऊ यू फील. तुम्हाला बोर होता कामा नये, तुम्हाला कंटाळा येता कामा नये त्या मशीन यूज करताना. ऑल दीज थिंग्स आर इन्क्लुडेड इन द एर्गोनॉमिक्स. दॅट स्टडी वी हॅव टू स्टडी इन दिस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, applying proper method and produce components. Second thing is what is the different types of, there are different types of manufacturing process are there. कुठलाही प्रोडक्ट डिझाईन करायचा असेल, प्रोड्यूस करायचा असेल तर त्या ठिकाणी डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असतात. डिफरंट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असतात. त्या डिफरंट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस वी हॅव टू स्टडी इन द सिस्टम्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. ओके. अँड द लास्ट, टू बी एबल टू सिलेक्ट अँड कम्पेअर द डोमेस्टिक अप्लायन्सेस. There are so many domestic appliances are there in our day-to-day life, whatever it may be, It may be a vehicle, it may be a home appliances like fridge or AC or a mixer, anything. Okay, that we have to compare along with the other parts. That is the part of systems of last parts of systems in mechanical engineering. Okay, see, this is the systems in mechanical engineering. Now, this is the whole about the syllabus of systems in mechanical engineering that actually I have discussed in the last PPT. Okay, this is the first unit, that is introduction of energy sources and its conversion. What are the different types of energy sources are there and how its convergence takes place from one form to another form? That is we have to study in this unit number 1. Different types of energy sources are there. Thermal energy. Thermal energy actually is related to the heat energy. Hydropower energy. What is it actually? In this word itself explain what is the meaning of hydropower energy. Hydropower energy, the power energy which is obtained because of hydro that means water. Okay, that is the water energy. This is the water energy. This is third one is the nuclear energy. These are the sources of energy. Thermal energy, hydropower energy, nuclear energy. Actually, I think all of you know about the nuclear energy, that is Baba Atomic Research Center. Have you heard the word Bombay Atomic Research Center? Yes, sir. Yes, sir. Where it is? Yes, sir. Where it is? Mumbai. Yes, it's Mumbai in Tarapur. Correct. Where nuclear energy by with the help of uranium and other reactive materials, the energy is obtained. Okay. Next one is the solar energy. What is the solar energy? How solar energy is collected? How the use of solar energy is made in our day-to-day life? These all we have to see in this energy sources. Geothermal energy. What is the meaning? Geothermal, the energy which is available inside the earth. Earthच्या भूभागामध्ये जी काही एनर्जी अवेलेबल असते, that energy is known as a geothermal energy. Getting it? Okay. Wind energy. Pawan Chakki. Have you heard the word? Yes, Yes, sir. sir. Yes. It's a wind energy. Hydrogen energy is a new type of energy. Biomass energy and tidal energy. These are the different types of sources of energy. Now, next one is what is the different types of grades of energy?
we have to see what are the different low grade energy and high grade energy. What is the difference between low grade energy and high grade energy, that we have to study at the time of these subjects. Okay. Next is energy conversion devices. How the one form of energy is converted into another form of energy with the help of that device. These devices are there. These are the pumps, compressor, turbine, windmills. In pump, water energy converted into mechanical energy, or mechanical energy is converted into potential energy in this way. Compressor is also there, turbine is also there. See, in hydropower energy, hydroelectric power plant, have you heard the word hydroelectric power plant, which is situated, I think, at Koyna Dam? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, Where sir. different types of turbines are used. That turbines are actually used to generate the electricity from the water. How water is get converted, how the water power or water energy is converted into electrical energy, that we have to study in this hydroelectric power plant with the help of this turbine. Okay. And the next one is the windmills. Windmills म्हणजे आपल्या पवन चक्क्या. Getting it? काय डाऊट आहे बाळांनो याच्यामध्ये? Introduction of energy sources and its conversion. A very simple topic. It's our related topic. हा आपल्या अतिशय रिलेटेड टॉपिक आहे. डे टू डे लाईफशी रिलेटेड असल्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. So therefore, it's a very easy topic. Okay. Second is the introduction to thermal energy. Now, this is also related to our day-to-day life. Actually, this whole subject, systems in mechanical engineering, is actually related to our day-to-day life. So, introduction to thermal engineering. First is the law of thermodynamics. There are different types of laws are there, but for us, only two laws are there. First one is the first law of thermodynamics, and second, there are two statements for second law of thermodynamics. First one is a Clausius statement, and second one is a Kelvin-Planck statement. These are the two important statements for second law of thermodynamics. Okay, on that basis, on that second law statement basis, we have to define what is a heat engine, what is a heat pump, what is a refrigerator. Actually, हे सगळं तुम्हाला आयडिया आहेत. व्हॉट इज अ हीट इंजिन? हीट इंजिन म्हणजे काय, हीट पंप म्हणजे काय, आणि रेफ्रिजरेटर म्हणजे काय, बरोबर आहे. तर हे जे काही सिंपल थिंग्स आहेत, हीट इंजिन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, हे सगळेचे सगळे. आता त्यातला हीट इंजिन हा एक असा डिव्हाइस आहे विच ऍक्च्युअली गिव्स द वर्क. म्हणजे काय की हे वर्क जनरेटिंग, वर्क प्रोड्युसिंग डिव्हाइस आहे. हीट इंजिन इज अ वर्क प्रोड्युसिंग डिव्हाइस, म्हणजे वर्क देतं ते. बट हीट पंप अँड रेफ्रिजरेटर, दीज आर द वर्क ऍब्सॉर्बिंग डिव्हाइस. म्हणजे काय, ह्यांना वर्क होण्यासाठी, हीट पंप किंवा रेफ्रिजरेटर वर्क होण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नली बाहेरून वर्क सप्लाय करावं लागतं. दॅट स्टडी वी हॅव टू मेक इन दिस थर्मल इंजिनिअरिंग सेकंड युनिट. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर आर देअर. कंडक्शन, convection, radiations. Okay. What is the meaning of conduction, convection, radiation? We will see at the time of our regular class. Next is the Fourier law, Newton's law of cooling, Stephen-Boltzmann law. Okay, what is the meaning of two-stroke and four-stroke engine? Have you any idea about what is the meaning of two-stroke and four-stroke engine? Just simple, I am asking to you. Have you any idea about two-stroke and four-stroke engine? Yes. No, sir. Okay. तुमच्यापैकी बऱ्याचशा स्टुडंटचा कन्सेप्ट असा असतो की ज्या गाड्यांना 2-3 घेर त्या टू स्ट्रोक, ज्या गाड्यांना 4-5 घेर ते 4 स्ट्रोक. हे बऱ्याच जणांचे कन्सेप्ट असतात ऍक्च्युअली, बट इट्स नॉट लाईक दॅट. टू स्ट्रोक डिफरंट कन्सेप्ट आहे, 4 स्ट्रोक डिफरंट कन्सेप्ट आहे. पेट्रोल, डिझेल अँड सीएनजी इंजिन आणि स्टीम जनरेटर्स, ह्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट टाइप्स पाहायचे ऍट द टाइम ऑफ ऍक्च्युअली रेग्युलर सिलेबस. हे सगळं काही आपण प्रॉपर बेसिकली पाहणार आहोत. टू स्ट्रोक म्हणजे काय, 4 स्ट्रोक म्हणजे काय, कोणकोणते स्ट्रोक असतात, हाऊ इंजिन इज ऍक्च्युअली वर्क ऑन दॅट 2 स्ट्रोक अँड 4 स्ट्रोक. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, third unit, that is vehicle and their specification. It's already discussed that what are the different types of vehicles are there and what is their specification. On that specification is very much important while purchasing or the vehicles.
this scene, the classification of automobile. There are different types of automobiles are there. Actually मी last time तुम्हाला सांगितलं हॅचबॅक, त्याच्यानंतर सेडान, SUV. हॅचबॅक म्हणजे कोणत्या गाड्या? तर ज्या गाड्यांना डिकी नसते, ज्या गाड्यांना डिकी नाही आणि कार टाइप मध्ये, उदाहरणार्थ स्विफ्ट, त्याच्यानंतर बरेचसे i20 गाडी आहे, i10, ह्या गाड्यांना हॅचबॅक म्हणायचं. ज्या गाड्यांना डिकी, ऍक्च्युली डिकीचा थोडाफार स्पेस असतो, पण त्यांना जी प्रॉपर डिकी राहते, उदाहरणार्थ डिझायर गाडीला जी डिकी आहे, किंवा होंडा सिटी गाडीला जी डिकी आहे, किंवा व्हेर्ना गाडीला जी डिकी टाइप शेप पाठीमागे दिलेला आहे, त्या गाड्यांना नसतो. ज्या गाड्यांना डिकी टाइप शेप नसतो त्यांना म्हणायचं हॅचबॅक. समजतंय? सेदान म्हणजे काय? ज्या गाड्यांना डिकी टाइप शेप असतो त्यांना म्हणायचं सेदान. आणि SUV म्हणजे काय? स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल. हे कोणत्या कॅटेगरीच्या गाड्या आहेत? मग तुमची थार, इनोवा, तुमची स्कॉर्पिओ, बोलेरो, हे जे जीप टाइप ज्या गाड्या आहेत, जीप टाइपच्या गाड्या राहतात, त्या गाड्यांना म्हणायचं SUV. दॅट इज नथिंग बट द स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल. तुमची क्रेटा असेल, तुमची ब्रेझा असेल, ह्या ज्या काही 4 व्हीलर्स आहेत. ओके, सो आता हे मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन जे काय सांगितलं विच इज रिलेटेड टू दी 4 व्हीलर्स, तुम्हाला 4 व्हीलरशी रिलेटेड एक्सप्लेन केलेलं आहे. डिफरंट टाइप्स आहेत, ट्रक्स आहेत, बसेस आहेत, मल्टी ऍक्सेल व्हेकल्स आहेत, हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं आहे. व्हेकल्स अँड देअर स्पेसिफिकेशनच्या अंडर. ठीक आहे. नेक्स्ट, इंजिन कंपोनंट्स. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इंजिन कंपोनंट्स आर देअर? त्याचे इंट्रोडक्शन आपल्याला ह्या SMEच्या अंडर पाहायचं आहे. इंजिन कंपोनंट्स कोणकोणते असतात? पिस्टन आहे, सिलेंडर आहे, क्रँकशाफ्ट आहे, क्रँक आहे, बेरिंग्स आहेत, कॅम अँड फॉलोअर्स आहेत, ओके, वॉल्स आहेत, स्प्रिंग आहे. These all are related to the engine components. We have to study what is the engine component, and actually just its introductory part is there. Okay. Next is a study of engine specification. Engine specification means what? First, सगळ्यात इम्पॉर्टंट राहतं, आपण जेव्हा गाडी एखादी 2 व्हीलर खरेदी करायला जाईल किंवा 4 व्हीलर खरेदी करायला जाल, त्यावेळी आपले मेन रिक्वायरमेंट असते की गाडीची इंजिन किती आहे, म्हणजे गाडीचं CC किती आहे. What is the meaning of that CC? That CC is nothing but the cubic centimeter. Now, important thing is that cubic centimeter, that means it is related to, which is written as a centimeterचा cube. And centimeterचा cube, that means it gives idea about the volume. So, what is the volume of that engine? On that basis, there are different engines are classified. Okay. आता बऱ्याचशा आपल्या 2 व्हीलर्स मध्ये बघा 100 cc इंजिन राहतं, बरोबर ना? स्प्लेंडर असेल किंवा बाकीच्या कोणत्याही गाड्या असतील, त्यांना 100 cc इंजिन आहे. 150 cc इंजिन कोणाला आहे? पल्सर, युनिकॉर्न किंवा CBZ, ह्या ज्या गाड्यांना आहेत त्यांना 150 cc इंजिन आहे. पण जे काही बुलेट्स आहेत किंवा दुसऱ्या बाकीच्या गाड्या आहेत, पल्सर 220, त्याला 220 cc इंजिन आहे, किंवा बुलेट आहे 350 cc इंजिन किंवा 500 cc इंजिन. सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दॅट इंजिन, अँड ऑन दॅट बेसिस we have to specify what are the different types of engine, and we have to study that engines in systems in mechanical engineering. Next is a comparison of specification of vehicles. Comparison of specification of vehicles, and the last important part, which is a hot part in today's life, that is introduction of electric vehicles and hybrid vehicles. Okay, electric vehicles तुम्हाला सगळ्यांना माहित असतील. What is the meaning of electric vehicles? The vehicle which run on the electricity, right? Now, with the help of batteries and motors, right? Okay. No any other parts, that is no any gear arrangement, no any clutch arrangement is there. Okay. So it is in the electric part. But have you heard the word hybrid vehicle? Yes. No, sir. No. Yes. Yes, sir. Hybrid means No, sir. combination of two. Okay, म्हणजे इलेक्ट्रिक प्लस दुसरं का कोणतेही अजून त्याला फ्युल वगैरे, इन दिस वे त्याला म्हणायचं आपलं हायब्रिड व्हेकल्स. आता हायब्रिड व्हेकल मध्ये SHVAC का काहीतरी एक नॉमिनिकेचर आलेले बघा, ज्या मारुती सुझुकीच्या गाड्यांना अवेलेबल झालेल्या, माझ्या मते सियाज आणि इर्टिगा ह्या 2 गाड्यांना ते अवेलेबल झालं होतं. म्हणजे काय, एका सस्टेन लेवल पर्यंत त्या गाड्या पेट्रोलवरती वर्क होतात किंवा तुमच्या इंजिनवरती, पेट्रोल इंजिन किंवा डिझेल इंजिनवरती वर्क होतात. पण ऍट सर्टन लेवल, काही लेवल नंतर
मोर दॅन 80 स्पीड किंवा 90 स्पीड त्या ऑटो शिफ्ट होतात. म्हणजे काय, जे काही इंजिन आहे तुमचं ते इंजिन चालू राहतं, पण जे इंजिननं ऍक्च्युली पॉवर प्रोव्हाइड करायला पाहिजे बाकीच्या अरेंजमेंटला ते न करता कोण प्रोव्हाइड करतं, बॅटरीज प्रोव्हाइड करतात. ओके, सो देअरफॉर अलॉंग विथ द बॅटरीज इंजिन्स आर प्रोव्हाइडेड इज देअर. सो इट इज नोन एज अ हायब्रिड व्हेकल. इलेक्ट्रिक व्हेकल मध्ये फक्त बॅटरीज असतील, हायब्रिड व्हेकल मध्ये बॅटरीज प्लस इंजिन असेल, आणि ज्या काही कन्व्हेन्शनल व्हेकल्स असतील आपल्या रेग्युलर आपण वापरतो त्याच्यामध्ये फक्त इंजिन्स असतील. इट मे बी डिझेल, इट मे बी पेट्रोल, इट मे बी सीएनजी और इट मे बी एलपीजी. गेटिंग इट? And the last part is a cost analysis of the vehicles. Okay, next is the vehicle systems. So these are some different systems are there. Steering system, suspension system, braking system, cooling system, fuel injection system, and fuel supply system. What is the meaning of system? System म्हणजे काय? प्रॉपर फंक्शनिंग होण्यासाठी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पार्ट्स एकत्र येऊन, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पार्ट्स एकत्र येऊन जे काही वर्क करतात, दॅट कशासाठी, प्रॉपर फंक्शनिंग साठी, दॅट इज नोन एज अ सिस्टम. गेटिंग इट? मग हे आपल्याला डिफरंट सिस्टम्स याच्यामध्ये पाहायच्यात. स्टेअरिंग सिस्टम, सस्पेन्शन सिस्टीम, ओके, ब्रेकिंग सिस्टीम, cooling system, and fuel injection system with fuel supply system. Next is a study of electric and hybrid vehicle systems. How actually electric vehicle works and how actually hybrid vehicle works. How the systems are there in that vehicles that we have to study in this part. Next is a study of power transmission system. Engine मध्ये डेव्हलप झालेली पॉवर ऍट द लास्ट व्हेकलच्या व्हील्सला प्रोव्हाइड केली जाते. So from that engine to the up to the wheels of that vehicle, how energy transform takes place, how power transmissions takes place, that comes under one part that is known as a power transmission system. In that power transmission system, there are different parts. First one is a clutch. Second one is a gearbox. Third one is a propeller shaft, universal joint, differential gearbox and axle, vehicle active and passive safety arrangements. Just 1 minute. Okay, vehicle active and passive safety मध्ये seat belts, airbags, anti-lock braking systems, हे सगळे पार्ट्स आपल्याला पाहायचे आहेत vehicle active and passive systems मध्ये. Next, this is the fifth unit, that is introduction to manufacturing. Different conventional manufacturing process are there. Casting, forging, metal forming. Metal forming मध्ये drawing and extrusion हे दोन different concepts आहेत. सगळं आपण at the time of regular syllabus हे पाहणार आहोत. Sheet metal working, metal joining. Metal joining is nothing but one type of metal welding. Okay, metal cutting process and machining operation, turning, milling, drilling. हे सगळं आपल्याला वर्कशॉप मध्ये आपण प्रॉपर पाहणार आहोत. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टर्निंग, हाऊ टर्निंग प्रोसेस वर्क्स, मिलिंग म्हणजे काय, मिलिंग कशी घडते, ड्रिलिंग म्हणजे काय, ड्रिलिंग ऍक्च्युअली मिनिंग काय. आता हे ड्रिलिंग सगळ्यांना माहित असेल. मायक्रो मशीनिंग आहेत, ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग अँड 3D प्रिंटिंग, रिकन्फिगरेबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम अँड IoT. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिक CNC प्रोग्रामिंग and concept of computer numerical controlled machines that we have to see in this unit number 5, that is the introduction to manufacturing. And this is the last unit, engineering mechanics and their application in domestic appliances. See, this is a simple introduction to basic mechanics and equipments. Pumps, 1 minute. Pumps, blowers, compressor, springs, gear. These are the simple domestic appliances that we use in our day-to-day life. Gears, belt, pulley, chain sprocket, walls, levers. Next, specification. मग आता आपल्याला नेक्स्ट त्याच्यात पाहिजे की इंट्रोडक्शन टू टर्म्स. कोणकोणत्या टर्म्स आहेत, इनपुट म्हणजे काय, आउटपुट म्हणजे काय, इफिशियन्सी म्हणजे काय, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाहिजेत. नेक्स्ट, ऍप्लिकेशन ऑफ कोणाचं, कॉम्प्रेसरचं. कुठे कुठे यूज केला जातो कॉम्प्रेसर, रेफ्रिजरेटर मध्ये, वॉटर कूलर मध्ये, स्प्लिट AC युनिट मध्ये. पंप कुठे कुठे वापरला जातो, वॉटर फिल्टर, प्युरिफाय युनिट्स, फ्लोअर कुठे. सो सी ऑल दीज आर द डोमेस्टिक अप्लायन्सेस. ह्या काय डोमेस्टिक अप्लायन्स ऍप्लिकेशन कुठे आणि कसे होतात
त्यांचा स्टडी आणि त्यांचे what type of actually mechanisms is included in that parts हे आपल्याला सगळे ह्या इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स अँड देअर ऍप्लिकेशन्स याच्यामध्ये पाहिजे आहेत. आता इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट राहतो की व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सिस्टम्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. Why this subject is included in first year? Because for the first year whole branch students are there. बरोबर आहे. तुमचं कॉम्प्युटर इंजिनियर, IT इंजिनिअरिंग किंवा तुमचा ENTC, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल ह्या सगळ्यांना काय शिकण्याची गरज आहे? व्हॉट इज द नीड टू लर्न दिस सब्जेक्ट दॅट इज सिस्टम्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग? द रिझन इज बिहाइंड इट दॅट दिस सब्जेक्ट इज व्हेरी मच रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाईफ. हे जे काही आहेत व्हेकल्स, कॉम्प्युटर इंजिनिअर असला, इलेक्ट्रिक व्हेकलवाला इलेक्ट्रिक इंजिनियर असला किंवा IT इंजिनियर असला, इट नीड्स अ व्हेकल्स, राईट. एनर्जी कन्व्हर्जन त्याच्यामध्ये जे काही तुमचे कॉम्प्रेसर असेल किंवा तुमचे टर्बाईन्स असतील किंवा एनिथिंग असेल ह्याचा आपल्याला जनरल एक बेसिक स्टडी असावा. इट इज होल अबाउट द बेसिक थिंग्स. सिस्टीम इन मेकॅनिकल इंजिनियर हा एक पूर्णपणे बेसिक सब्जेक्ट आहे. जनरल थिंग्स आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आणि या सब्जेक्टच्या अंडर मग जे ऍज अ इंजिनियर वॉट एव्हर इट मे बी IT इंजिनियर, इट मे बी कॉम्प्युटर, इट मे बी एनिथिंग इंजिनियर, but as an engineer you must have to know what is the systems in mechanical engineering because it is related to our day to day life. Getting it? Anything, pump ही जनरली लागणारी गोष्ट आहे, कळली पाहिजे. व्हॉट आर द सिस्टम्स इन व्हेकल्स कळले पाहिजेत. स्पेसिफिकेशन कोणकोणते माहित असले पाहिजेत. रेफ्रिजरेटर्स, AC आपण डे टू डे लाईफ मध्ये कंटिन्युअसली यूज करतो. हाऊ इट वर्क्स ऍज अ इंजिनियर तेवढं तर तुम्हाला माहिती हवंय. सो फॉर ऑल दॅट पर्पज these systems of mechanical engineer we have to study under the first year, okay, for first semester subject. Getting it? समजते का? काय डाऊट आहेत का याच्यामध्ये बाळांनो? Statement is what is the importance of system in mechanical engineering for the first year? First year साठी का? Because it is the basic subjects. These are some basic things that any engineer should have to know. कुठल्याही इंजिनियरला ह्या गोष्टी माहितीच पाहिजेत. Getting it? So for that purpose, this subject, that is system in mechanical engineer, is included for the first year. Getting it? काय डाऊट आहेत का बाळांनो याच्यामध्ये? These are simple things there, ना? And the next part is last part. What is the list of experiments? See, for system in mechanical engineering, there are some demonstration is there. Demonstration of powertrain system in the vehicles. म्हणजे काय? पॉवर ट्रेन सिस्टीम म्हणजे काय की हाऊ द पॉवर ट्रान्समिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एका पार्ट पासून दुसऱ्या पार्ट पर्यंत पॉवरचं ट्रान्समिशन कसं होतं. इट कम्स अंडर दी पॉवर ट्रेन सिस्टम्स. समजते का तुम्हाला? ओके. नेक्स्ट आपल्याला पाहायचं आहे सी demonstration of vehicle system, automobile chassis, steering system, suspension system, braking system. Okay, forget it. Demonstration of energy conversion devices. कोणकोणते एनर्जी कन्व्हर्जन डिव्हाइसेस आहेत आणि त्यांचं डेमॉन्स्ट्रेशन आपल्याला पाहायचं आहे. नोझल एक वर्ड असतो नोझल. हॅव यू हर्ड दॅट वर्ड नोझल? येस. एनीबडी फ्रॉम युअर साइड हॅव यू हर्ड द वर्ड नोझल? Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Yes. Okay. Third part is a demonstration of energy conversion devices. Fourth part is a demonstration of additive manufacturing, rapid prototype techniques, and the last part is a demonstration of CNC. Okay. So this is the experiments which are comes under the systems in mechanical engineering. Okay. So it's from my side. Is there any questions from your side? Please ask. The students can unmute themselves and can ask the questions. You can just unmute. Yes, everybody can unmute and ask. If you have any questions, please ask.
Yes, sir. Sir, okay. Yes, yes. No problem, sir. There is no any question. Okay. Thank you, sir. Yes. Okay. So here, I take this opportunity to thank the expert of this session, Systems in Mechanical Engineering, Professor Deepak Bhosale, sir. Sir has explained all the thing clearly, and see, mechanical is one of the core branches, and this is very much important. Sir has elaborated the relevance of this mechanical engineering with some another branches also, and he has also elaborated the syllabus in the most possible way. So I thank you, sir, on the behalf of all the students and the faculty members. Thank you, sir. Bhosale, sir. Thank you, sir. And now it's around 12. So I will ask